voelt het? Ik moet wel even mijn remmen testen, want ik heb het idee dat er een beetje vet op die remschuif zit. Dat kan hè? Dat kan. Is het airbaglampje uit? Nee. Oké. Het functioneert. De eerste meter staan. Ongelooflijk. Is een beetje warm laten worden. Yes. Mag ik er even uit? Zeker. Dan kan ik het aan de kijkers van de buitenkant laten zien. Ja, hij is mooi hoor. En? Ja, het voelt goed hoor. Ja? Ja. Ik vind dat hij er niet uitziet van buiten natuurlijk, met die andere kleur spatscherm, een voorraam wat kapot is. Maar... Hij doet het gewoon goed hè? Ja. Dus de rest is echt alleen bij de schadehersteller, Puntje op die. spuit et cetera hè? Ja. Laat hem nog even lekker warm worden. Dan kijken we even naar de koelvloeistofniveau. Staat je wel goed eigenlijk man, zo'n Porsche. Ja. Ja. Rijd nog maar een rondje. Vind je dit soort video's nou leuk? Vergeet dan niet te abonneren en druk op de notificatiebel om niks te missen.